Bom dia! E aí, galera? Beleza? Vamos agradecer a Micro Center, a Main Gear Logitech e, lógico, hoje, essa live, agradecer ao Iracing por tudo que eles fizeram. Chegou o grande dia. é, A live vai ser em português e inglês, como vocês sabem. O Greg está aqui comigo. Já já vou chamar ele. Então, vou dar um bom dia em inglês. Good morning, everybody. Exciting day today. Let's thank Micro Center, Main Gear Logitech, and of course, one of my best partners, iRacing, for this. I'm so excited. I mean, Greg is here. We're gonna talk about for the first, 25 minutes. We're gonna, answer a lot of the questions in English and in Portuguese. So, guys, bear in mind it'll be a mix. So, if you catch in English and you don't understand, in Portuguese and you don't understand, and then vice versa, obviously we will answer every question. Okay? So, thanks for this. Obrigado pelo sub e xaropinho. Greg, good morning, my friend. Good morning. What's going on today? We were both got in trouble this morning already, guys. So and we're not related to iRacing, so we hopefully this will be better. Yeah, we can only go up from here, right? So Right, happy right. anniversary to you and Lauren. Yeah, thank you. I forgot about that. So that's how I started my day. And she asked me, anything excited today? I said, yeah, we're gonna stream the stock car on iRacing. She goes, anything else? I'm like, well, we have more content. We have the IRO4. She goes, anything else? I'm like, no. She goes, well, it's our anniversary, so that's how I started my day. So, Now guys, you're hanging out with me. yep. So obviously, Greg, we have a bunch of things to cover. We're gonna cover the stock car and the IRO4 in the beginning, and then we're gonna show you guys some of the stuff. So if people have questions, I guess they can shoot. Um, let's catch up a little bit in Portuguese here. Fracture Racing Team, thanks for the raid. 10 viewers, appreciate it. Always helps. Galera, é o seguinte. ah, Cara, que dia. Que dia, que conquista, que coisa legal. A gente tem que agradecer muito ao iRacing por isso, tá? É, Foi um trabalho duríssimo assim pra gente fazer. Os caras trabalharam 60 horas a cada 60 horas por semana. Eu acho que era alguma coisa assim, louco, louco para tentar fazer o carro. E o carro ficou pronto. Então, esqueci meu aniversário de casamento hoje, já, né? Já tô com um problema aqui em casa, mas agora vamos se divertir. Greg, so some people are asking, well, I have a question, what car to buy? Well, guys, come on. You're talking to, you know, I mean, if me, I would buy a Toyota. But the first question that people actually ask um, is, are the cars the same? So I'll let you explain a little bit and then I'll translate in Portuguese. So yeah, so with both of our Stock Car Pro Series cars, which are branded Stock Car Brazil within iRacing, just because there's obviously a lot of stock car happening within iRacing. Uh, so we have the Toyota and we have the Chevy. They are physics identical cars because in the real world, and Tony can explain this further as well since he's driven them, the chassis is the same. Got a little bit different bodywork, but so in order to minimize any complications, whichever one that you like the best is the one you should purchase, or I fully recommend purchasing both of them and comparing to see whether or not I'm telling the truth. Always a good strategy. And obviously, guys, you have to relate that there are some BOPs that happen quite often in the real world. So it was going to be too complicated for us to actually create something like that. So the chassis, they are the same. Like Greg said, the body works a little different, but we made it that, whatever you like, you can buy it. I'm going to have both. Maybe I'll get in trouble if I drive the other brand, but I can do that offline. Ah, as, per- as perguntas: os carros são iguais? Sim, os dois carros são iguais. Ia ser muito complicado para a gente fazer o BOP dos carros. Então, como é o mesmo chassi, os carros são idênticos, só a bolha que é diferente, entendeu? Who's the guy talking in the background? Greg West from iRacing, just so you guys know. I'll keep reminding everybody. Então, gente, é o seguinte: os carros são o mesmo. Ah, eu já vou falar. Ele vai falar inglês, eu traduzo para português. Are we gonna have push to pass, Greg? Yes, of course we're going to have push to pass. So push to pass will work very similar to the way that it works in the real world. We have it scaled down a little bit. I believe in the real world you have 11 to use throughout the race. Am I right?
Yep. And so in iRacing, because we're not doing in the real world, there's 30 minutes, and then you have a competition caution, and then invert some of the field and have 30 more minutes. In iRacing, I love the way that we've implemented this car or these cars. We're going to do something similar. We're going to do a 15-minute heat race and then a 15-minute main. So the heat race sets the field for the main race, but for each the heat for the heat and the main, you're going to have 6 push to passes. So you end up with 12 over the course of the entire event, but you are a little more strategic with them. But you have to use the 6 on the first. You cannot save 12 for the second race. That is correct. So it's Correct. So 6 for the 6 heat and race 6. and 6 for the main. What the interval between, because you have a timer, right? So Yep. basically, can you use every lap, or how does it work? So just like in the real world, after you use it, you have a cooldown afterwards, and I believe that's 85 seconds. 85 seconds. Okay, depending on the lap, guys, 85 seconds later you can use again. If it's a long track, you can use it twice a lap. If it's not, you gotta wait sometimes a full lap. You gotta be smart about it because you want to save it at least one to the end, and it doesn't overlap, right? So if I use it and you don't, next lap I might not have it and you do. So it's gonna be a little bit of a strategy going. And what license, Greg? It's gonna be? We're going to be running at the C license level. Ok. André, eu já vou traduzir. Se você esperar acabar a conversa, aí fica mais fácil. Então, assim, de novo, já expliquei que é para ter um pouco de paciência, para a gente poder. Então é o seguinte: licença C, vai ter push to pass? Pass, sim. 85 segundos de intervalo entre uma e outra. Beleza? E duas baterias de 15 minutos, mas não vai inverter grid. A primeira bateria é a bateria classificatória. Então você tem 6 push to pass na primeira bateria. Não conta, you don't lose I rating on the first heat, right, Greg? That is correct. Now, I mean, Just because safety we rating. correct. So we pay out points after the main event. So it is it's even if something bad happens in the heat race, yeah, you'll start at maybe toward the back or at the back for the main, but we only pay out points for the main event. However, safety rating's always on the line. Anytime we're in a official race on iRacing or ranked race on iRacing. Okay. But it'll be a really cool format. We are not doing this with any other road series right now, and I think that's what's really going to set this series aside from anything else on the service. I'm really excited about it. Então, 15 e 15, duas baterias de 15. Não perde safety rating na primeira. Só perde safety rating na primeira, não perde I rating. E você classifica para a segunda. Terminou a primeira bateria, o lugar que você terminou, você vai largar a segunda bateria. E aí vai contar o I rating. O safety rating conta para as duas. 6 push to pass na primeira, 6 na segunda. Se guardar os 6 da primeira, não carrega para a segunda. Carteira C. Esse formato a gente fez, eu estou super contente porque é um formato inédito no iRacing, tá? Não tem inversão, não tem inversão. É um formato inédito no iRacing. O setup é fixo. Fixed setup only, correct, Greg? No, No? no, we are open setups. However, just like in the real world, the setup ranges on these cars are really, really tight. There's not a lot of room to move anything. So we technically made them open, but as Tony can go into detail on, and as we learned through the development process, there's not a wide range of setup options on these cars. Right. But Então yeah, aí, ó. technically open setups, but I mean, it might as well be fixed. Yes. Como o carro, gente, vocês sabem, o estoque não tem muita coisa que pode se mexer pelo regulamento. Então, o setup é aberto, mas você tem, na verdade, você vai ter barra e eu acho que a calibragem dos pneus, muito pouca coisa para fazer, tá? We're talking about the Stock Car Brazil, Gosford, just so you know, if you guys just joined. So, for people that just joined, I'll say in English, aí eu falo em português. We're debuting the Stock Car Brazil today on the stream. We have a few new contents. Greg West from iRacing is here. While iRacing is down, we're going to run some of the content that they have for Season 2. Obviously, the Stock Car Brazil, it's one of the series that I race in real life. I was involved with the development with the iRacing folks, which I'm really proud to be part of it. Come to think that 2 years ago, I met Greg trying to convince me to do a 30-minute IndyCar race, and I told him he was out of his mind.
I threw you out of that race too, by the way. And he kicked me out of the race. I'm pretty Tony spun excited about twice it. and was about to wipe out the entire field on TV, so I had Correct. to drop him. Correct. Então, gente, é o seguinte, muito legal. A gente está, para o pessoal que chegou agora aí, vem estrear Stock Car Brasil no iRacing, um carro que, lógico, eu correndo Stock Car, eu ajudei bastante a fazer o desenvolvimento junto com o pessoal do iRacing. Pensar que há 2 anos atrás o Greg, que está aqui no chat, ele me falou que a gente ia ter que fazer uma corrida de Indy de 30 minutos. Eu falei que ele estava louco e naquela corrida eu fui tão mal que ele me desclassificou da corrida. Então é o seguinte, é, cara, setup aberto, que não dá para mexer muito, então não se preocupem, tá? Não é que vai ter assim, bateria sem pit stops, sim. No pit stops, correct, Greg? 15 minutes, obviously, guys. I'm pretty sure that you guys figured that out. Yeah, no pit stop required. I mean, if you really wanted to come in, Any fast repairs? you could. No, right? No Like you fast guys don't do repairs. that. No fast repairs. Não tem fast repair. O grid vai ser definido o seguinte: a primeira bateria de 15 minutos é a classificatória, não conta iRating, mas conta safety rating. Mas podia começar a escrever e botar no chat aí daqui a pouco, porque senão, né? Eu já tô criando um comando sobre o Tá. formato. What else, guys? No pit stops. Ok. Mas o hit 1 vai ser livre dos 15 minutos ou vai ter que pre-qualify? No, sorry, yes. So we are qualifying for the pre-heat, guys. I'm sorry, we didn't talk about that. Greg, go ahead. Let's talk about the 3-minute session when you join the server. So we have a standard, 3-minute practice session, just like any race you joined on iRacing. And then we'll go into the normal 8-minute qualifying session that you're used to on our road series. And then that qualifying session sets the field for the heat race. And then we do the 15-minute heat race, and that will set the field for the main. And the main is the one that will pay your iRating points. Once again, safety rating always on the line, but you have we only will pay out iRating at the end of the main. So a lot of opportunity for strategy, and a lot of opportunity for racing. Ok. Então, galera, é o seguinte. 3 minutos de treino, como sempre quando você entra no server lá, no servidor. 8 minutos de classificação. Aí o primeiro hit de 15 minutos é a classificatória para a segunda corrida, contando só o safety rating. iRating não conta. E a segunda conta o safety rating e iRating. What can we change on the setup that so if it's open, it will be the bars, right, Greg, and brake bias? Yeah, I mean it's pretty tight. And once we get in this session, we can actually show you guys. I don't remember all of the setup options. Me neither. So any it's driving aids? It's a little bit more complex than the Skippy, but not much. Right. No driving aids, guys. This cars we don't have ABS, we don't have traction control, so nope. No. Don't drive it like a GT3. Yeah, do not. Learn that the hard way. Guys, vai ter server do Brasil. O server do Brasil só para treino, não tem nenhum server para treino, não tem nenhum server no iRacing para corrida oficial brasileiro por enquanto. Ativação do push to pass. Você aperta 85 segundos depois, você pode usar de novo. Tá? Guys, the format is there. O formato está aí. You guys can click it, so Carlos has the explanation, so we don't have to keep going and going and going, okay? Se o carro quebrar, pode correr a segunda. If you don't, wherever you finish the first hit, if you crash, you're gonna start whatever. If you crash before the guy, the other guy, you still gonna start the second heat. I'm assuming, correct, Greg? But you start last or second to last, whatever. So you're not gonna DNF from the first heat. Então, gente, se você bater na primeira e terminar em último, você vai largar em último na segunda. Mas se você não terminar a primeira, não tem chance de você não largar a segunda, tá? How big are the grids? Maximum of 28 cars. 28 cars. But that means it'll probably split around 20. I mean, they'll split at 28, but realistically, you'll probably end up at like 26 in your race. Beleza. Vitor Gens in the house. Fala, Vitão, bem-vindo. Eu quero saber delay de quanto eu aciono. Do we have a delay for the push to pass?
Do you remember We have the that? 85-second cooldown section. No, but not the, afterwards. when you press the button on the real Oh, the life. 5 seconds. Yes. Yes. You have a 5-second So delay it's a on push to 5-second pass. delay. So, então, gente, é que nem no carro de verdade. Você quer usar o push para subir a junção lá em Interlagos, você tem que apertar na freada. E aí 5 segundos depois ele liga. Então você não pode apertar, entendeu? Who is faster, Greg or Tony? Well, Kev, That's Kevin Bobbitt. yeah, He's I know. not very nice. I know. So I'll let you. I'll let facts prove once we get into the session. Hey, Kevin, you have access to the beta that we're going to be running this on, so feel free to jump in at any time. But no, Tony's going to whip me. He's absolutely going to whip me. He's 2 seconds a lap faster than me. I blame it on the fact that, he's a real race car driver and also has driven these cars in real life. But I think, Tony, and that's something we'll talk about once we get in the cars, it's a testament to how realistic these cars are because you're able just to jump in and let muscle memory take care of things. Also, yes, I will show you guys this car. To be honest, it's so close to what I've, in a good or bad way, whatever you want to take it, so close to the real life. It's actually one of the cars that I've driven on iRacing that we actually work really hard with Eric and the team to make it close. So rolling starts, right, Greg? Rolling starts, just like in the real world. Okay. Gente, o seguinte, esse carro, largada andando, não tem fan push, tá? Porque ia ser muito complicado, tá? Não tem fan push. Cara, a física desse carro, na minha opinião, para o carro real, é muito, muito parecido. Vitor Gen está aí, anda direto de iRacing, adoraria. Depois eu tenho certeza que ele vai fazer um tutorial. Para quem não segue o Vitor, ele faz live no YouTube, eu acho, né? No YouTube, sim. Então, porque why not 30-minute races? They are. It's 15 minutes, guys. I mean, that's the way the format is in Brazil. 2 30-minute races, I think it was too long, in my opinion, to do it on the sim. I guess maybe Greg can pitch in on that. Yeah, we just thought that for the initial launch, it was more important to get people a taste of it. And we typically don't do full-length races except for special series. That we're doing with our special events for NASCAR, the upcoming Grand Prix series featuring the Mercedes W12E Performance. But so for this, a half-length series, it just made more sense to have a palatable format for people to be able to enjoy the cars. So, então, gente, seguinte, o que o Greg estava explicando que o iRacing não faz corridas. Bom dia. WTK, MT foda ter estocão no Iracing, só falta os preços regionais para ficar top e tem que ter o Corolla conversível. Valeu, Mr. Crowley, obrigado aí pelo sub. People are asking about the region, obviously talking about the iRacing, we talked about this. The Brazilians are always asking if eventually, if it's on the works. We talked about that last night. What do we tell them? It's something that we're looking into. There's a lot of complexity into doing regionalized pricing, but we understand that different areas of the world, obviously, prices is not the same for everybody when it comes down to it. It is something we're actively looking into, but it's not something that we're able to just turn on. Once again, there's a lot of complexity to global monetization, and some people that are a lot smarter than me, understanding different tax laws and things like that, and how what the unintended consequences are making those decisions. Então é o seguinte, vai acontecer. Não, mas tem muita coisa legal entre advogados e um monte de coisa que eles estão trabalhando e assim, uma hora não vai acontecer agora, mas vai acontecer. Wenger, obrigado pelo sub. Gente, race every 1 hour? What do you know, Greg? Racing every 2 hours. Every 2 hours. Cada 2 horas standard uma for the corrida. C-class. Standard para classe C, tá? Classe C para todo mundo. What's the reason that the new damage model is not yet added to these cars? Do we want to answer some of these questions or? Just one of those things that it's just not
there's a limited amount of time, and there's a lot of things that we want to get done, and we wanted to go ahead and get the cars out there as soon as possible. So we went ahead and released them in this format. They're definitely something we're going to look at adding the new Damage Model 2 in the near future, but we didn't feel like we wanted to hold it back from people enjoying the product while that was still being looked into. But we do And have obviously, a lot of new there. damage in this build. Okay. We can talk obviously about all the other stuff. Obviously, we open with the stock car guys, but we will cover everything and we'll try to answer as much as we can. Gente, então, Bob, obrigado pelo sub aí, do gift sub pro Martinez. Tem muitas coisas que ainda a gente tem. Gente, o carro está sempre em evolução. A gente fez agora, Alexandre, obrigado pelo sub. A gente fez o estoque agora, vão ter mais updates ao longo. Às vezes passa 2 dias, a gente faz um outro update. Tem coisas para melhorar mais ainda no carro, que a gente deu uma segurada, precisava lançar o carro, tá? Entendeu? O cara que tá aqui falando o nome do rapaz. Obrigado pelo sub, foda Popotó. Muito bem. Thiago, obrigado pelo sub. Olá, como estás? Olá de Colômbia. Então é o seguinte, guys. In 5 minutes we're gonna show you guys the car. We're gonna drive. You guys gonna see the images, the graphics. I'm gonna drive the Toyota, and Greg's gonna drive the Chevy. Is that correct? Yeah, I will. Yeah. I will do my best. A gente Once vai guiar again, daqui. you can't drive these like a GT3 car. They handle a lot differently. No aids, basically. And I'm gonna no go downforce. through. I'm gonna show you guys. I have not set up my push to pass button as well. We're gonna show you guys everything and explain, tá? Eu vou explicar tudo, gente. Vou mostrar o botão, como é que a gente vai fazer o setup do botão. Eu vou guiar o Toyota e o Greg vai guiar o Chevy, e aí a gente vai tentar responder todas as perguntas, tá bom? How long is the push to pass? 85 seconds. No, sorry. The push to pass is 15 seconds, 20 seconds. 15, right, Greg? Is that right? I believe, yeah, now I gotta look it up. Me too. My notes. I think have it's all the release notes up. Yeah. And just for everybody to understand, there is so much content in this build. It's kind of hard to keep it straight. I'm looking at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cars making a debut on Iracing. I don't know that we've ever put out this many cars in a single build. We also have a couple of tracks, and the GT3 class got a huge upgrade as well with updated aerodynamic information, which also includes we also did an updated tire on it. Like there's so much in this build. It's absolutely ridiculous. People are asking about the pace car. What pace car are we gonna have? Do we know? I don't. The standard iRacing, with the one we call sedan. O standard sedan. Vai ser pace car do standard do iRacing, tá? Unless you guys want the truck. If you want correct. No truck. Rhino, the cars, the physics, the cars are just the different bodies. The physics are the same. It was too hard. We explained a little bit in the beginning. You probably just got here, but that's yes, they are the same. So you can, I would say you should buy both, but they are not. I would say no, for sure they are the same. We will launch today the cars, Greg. Yeah, the build has already started. It's cooking right now, so we'll be down for a couple of hours. But yeah, as soon as it's up and going, you should have the opportunity to go and get in these things. They sound great. They sound so good. O IR04 IR04, it's coming as well, guys. O IR04 tá vindo, a gente vai guiar também, a gente vai mostrar. We have new tracks we're gonna show. Tem pista nova, a gente vai mostrar. There is the new GT3 model, correct? Yeah, so we have a major aerodynamic revisit on the GT3s across the board, all of them. And then that also includes a big tire update as well. Valeu, Ítalo. Imagina, meu velho. Tá lá, o Barreto já resolveu. Então, ó, a gente vai mostrar o IR04, o novo modelo do GT3 que melhorou bastante em algumas coisas. We have the new track, a gente tem a pista nova. What's the name of the track? I'm sorry, Greg. Winton. Which I did not drive yet. I tried one lap, I was lost because there is 2 ways to go. So Greg is gonna have to show me. And there is the new Aston.
Yes, the GT4. GT4 Aston. So we're gonna show you guys. So a gente vai mostrar também. Might be the best sounding car on iRacing from an Yep. external shot. I told Tony it sounds like a Bond villain. I know that James drives the Aston, but I like to have fun in my head. Gabs Pacheco, obrigado pelo sub. Okay, now the question that you probably answered 400 million times. We're live, we're on the spot. How about the rain? Hashtag soon, Soon. Tá vindo. but not today. But not today. Mas não é hoje. Mas não é hoje. Não é hoje. There's no rain in iRacing today. Não vai chover hoje, gente. Então é o seguinte, chat. 2 more minutes Nice and gloves. we can... I know. Yeah, look at that. I'll send you a Mine are- pair when we Mine have are it. dirty. I'm debuting a new glove just for this. Just for this. Galera, seguinte, a chuva ela vem da represa de vez em quando é Interlagos. O calendário vocês vão gostar. We actually worked pretty hard on the schedule. I hope you guys like it. I was extremely involved with the schedule. So if you don't, And by extremely involved, TK made the schedule. If you don't like the schedule, I made one change because I wanted Winton on it because Winton is an absolutely fantastic track. It's going to Yeah. be great for the mid-tier and low-tier cars. But yeah, if you don't like the schedule, blame I'll me. give you TK's cell phone number. Just text me. 99,9% foi eu que fiz. Na verdade, depois eu conto a verdade quem fez mesmo, junto comigo. E a gente adicionou Winton, que é a pista da Austrália, que é bem legal, tá? Mas the schedule will be out when the build is out. I don't think we can give that. Can we? That's up to Greg. I I have don't. to find it. I have bet you it. a coffee. It starts. I at have it. Interlagos. I have it. So I don't know which track you took out from what I sent yeah, it starts and ends at Interlagos, but there's some heavy hitters in the middle. you. Here we go. Tá, vai começar em Interlagos e vai acabar em Interlagos, tá, gente? This E is aí, unofficial. This is unofficial. Unofficial. Subject to change. sim, tá vendo? Bom, terão mais pistas brasileiras? Por enquanto não, tá, Ana? Por enquanto não. No futuro, sim. Os dois modelos da Stock mudam a carenagem, só a carenagem. Não tem diferença nenhuma de desempenho. O cara que fez o calendário foi o Bruno do Carmo. Se ficar ruim, vocês conversam com ele, tá bom? Aí, pistas brasileiras a gente está querendo fazer, mas precisa scan, dá um trabalho do caramba, entendeu? Então calma, gente. Vamos colocar o estoque primeiro na pista. The IR04 is gonna get to replace any series, or you guys are adding a series? No, this is an additional series on iRacing. It's going to run opposite hours from the Formula Renault 2.0, but a really exciting car for iRacing. So with 2022, there's a new entry-level open-wheel formula that is being pushed worldwide, and we developed this car to be able to use worldwide using the same level of detail and data and testing that we do with all of our cars, but we use a genericized model simply without manufacturer branding or anything like that, so that it can be used by national clubs around the world without manufacturer conflicts, because that's something we've run into on a number of occasions. Fixed or open? That'll be open. Open, tá. Yep. Então, galera, é o 20-minute seguinte, ó. races, O has new damage IR04, Cheguei model. Ok. na hora de mostrar vamos a agradecer braba. aqui. Tamo IRB deu junto, 5 Tony. subs, o Aquela de Ítalo ontem vai ter volta. deu um sub aí. O Ítalo também deu gift sub, 5 gift subs. O Kis Pereira, você gostou? Que a gente mandamos, você já deve ter. O IR04, por questões não pode chamar o que você sabe que é a categoria que é aí no Brasil, então eu não posso falar que dá problema, tá bom? O preço localizado estão trabalhando, já respondemos aqui. O que mais que eu ia falar? O IR04 é uma categoria extra, eles adicionaram, tá? Adicionaram mais uma categoria na setup, é open fixo. Falar do calendário que vai começar em Interlagos, vai terminar em Interlagos.
E vamos que vamos. Vamos testar? Are you guys ready? Let's go, Greg. I'm setting You up the ready? session right now. Okay. Okay. So I just thought, hey, one of us should probably set this thing up. it's true. I'm almost done with it though. Okay. Vamos lá, Let's galera. go. All right, we're going into Lagos, Stock Car Brazil. We've got the Chevy Cruze. We've got the Toyota Corolla. It's embarrassing to mess up setting up your session live on stream. All right, well. Did you set Here up? goes. Let me look. I just clicked, so it'll take just Okay. a moment, and we'll be live. I Yep. see it pending though. The rain's coming. Not this Not build. this build. Ô Barreto, tem umas perguntas aí que estão perguntando que eu já falei bastante. Por favor, coloca no chat aí pro pessoal entender, pra gente também não ficar repetindo muito. Eduardo Breda, obrigado pelo sub. Vamos lá. O Greg tá preparando aí. Es un grande. Gracias, Jan. Muchas gracias, hermano. Não, tô ligado, só tô falando pra gente não perder também. Aí temos de tudo. Tem um pessoal do nosso chat perguntando, o pessoal que tá vindo da Stock daí, que a gente tá ao vivo no YouTube. Então, se puder. Aí tem os corneteiros que reclamam que é 15 minutos, aí fazer a coisa de meia hora vai reclamar porque é meia hora, aí reclama porque não sei o quê. Aquelas coisas que hoje eu tô comportado, eu prometi que eu ia me comportar, porque hoje não é só a minha live, a gente tá no Iracing, a gente tá no canal da Stock, né? Aí os corneteiros, a gente responde de noite depois das 10. Tá certo, galera? A diferença do IR04 ele é um pouquinho mais. A Mad Max Pista, obrigado. Cara, pra falar a verdade, eu não comparei os dois carros ainda, tá? Session's up. Sessions up. Let's see. Here we go. Stock Car Brazil. Okay. Boom. Let me choose the right car. Can you imagine choosing the wrong car and then we need to open a new I session? was double and triple checking. Vamos lá, chat. Alright, you guys ready? Tá todo mundo preparado aí? Fala, Henrique. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mine's thinking, Greg. I'm loading. Oh, here we go. I'm not racing in Texas in 2 weeks. No. Guys, let us know. I'm going to open the session and I'm going to drive for a lap or two. So you guys can see the cockpit and then you guys can see the image. Then we can answer some questions. Is that okay? Gente, eu vou guiar, dar 2 voltinhas, vou fazer o push e tal. Aí a gente vê as imagens, aí eu mostro as imagens para vocês e aí eu começo a responder mais perguntas, tá bom? Pode ser assim? O que tem o FOV, espeto? This is a beautiful day in Brazil. It is. It's a beautiful racetrack. Não, gente. Tony, Oi, fala, Bruno. sugestão, se você quiser deixar na cena de tela para que eles consigam ver melhor o iRacing. Tá bom, vou colocar. Vamos fazer só o seguinte aqui, ó. Control, vamos colocar aqui. In Game One, eu acho que era. Faz 200 anos que eu não uso. Isso, aqui. Ok. Push to pass, guys. Right here. Right? So, I'm gonna assign a button. I don't need a radio to talk to Greg, so... Eu vou botar aqui, ó. Push to pass. Coloquei um botão no meu volante, beleza? Alright. Now. Vamos? You ready, Greg? I'm in. Aí, galera. Nice car. Rapaz. Alright. Pit lane speed limit is 80 kilometers per hour. Pit exit's clear. Stay behind the white line. Don't bend it on pit exit.
Ah. It's not a GT3. Don't drive it like a GT3. Ask me how I know. Bye, Tony. It's nice talking to See you. ya. Wave Oh, on the way back by. You have push to pass. It's cold tires. Pneu frio, gente. Já esquenta. I knew it was going to happen on the outlaw. Tony's only 2 seconds a lap faster than I am in these things. Gente, tá vendo a luz aqui? Ah, aqui, ó, a luz verde. There is a green light that's telling you that the push to pass is available. A luz verde aqui no dash, no painel. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Depois eu mudo a câmera. Ó. Apertei o push. Agora vai adicionar. Ó, acionou agora, ó. Olha, rapaz. Did you press the push to pass, Greg? Yeah, I'm just that slow out of the corner. No, because I'm not like opening a gap, so I'm like doing this. Estamos dois no push. You know what? I might not have mapped it in the test environment. Rookie move on my part. Hello. Yeah, you gotta brake before the 100 board on this thing. Yeah. Oh, you do, I don't. Well, yeah, but you're better than I am. Cara, tá muito top esse carro, gente. Tá muito top. Eu não tô falando isso porque foi eu que fiz, não. É muito parecido. Eu vou acabar essa volta e a gente vai ver imagens, tá certo? Faz mais uma com aquela câmera de fora pra eles verem todo o cockpit. Tá. Man gets beat by professional racing driver live on stream. News at 11. That would be news if it was the other way around. Oh, we knew this was gonna happen. I practiced too. I really did. Aí, chat, tá vendo que a luz não tá verde ainda? Be a handful out of the corner. My Yeah. staff is making fun of me on Discord right now. I can hear the notifications coming in. Teoricamente, ó. So guys, theoretically the push to pass just opened now, so you could use it, but it's a 5-second delay, so you don't want to do that. Tá vendo? Ó, acabou de liberar o push, mas você não quer usar agora porque tem os 5 segundos de... Então você vai esperar para outra volta. Aí vamos mudar a câmera aqui agora para vocês. Oh, I just had it mapped to the wrong button. A shortcut on this track. Cut through Clear Mountain Black Flag. Simon, it's so close to the real one that it's unbelievable. Aí eu vou usar o push pra vocês verem, tá, galera? Agora, Barreto, com a câmera aqui que vocês vão ver eu apertando. Eita! Ó, teoricamente agora, ó. Apertei. Watch the track limits, please, Tony. Aí agora, ó. Agora foi. Ó, o tempo que tá baixando na reta, ó. So push to pass engage. You guys can see I'm gaining a lot of time. And I'm gonna have to brake early. Vai ter que frear antes lá, in the end of the straightaway. Tem que frear antes, senão não para. Ó, 7 décimos. Que é mais ou 7 a 8 décimos é muito. Olha lá, eu tive que frear meio antes, tá vendo? Ok, let's see some image. O que vocês querem ver? Push to pass for quali? No. I don't think so, right, Greg?
I No, thought we no, said no. No push to no pass. push to pass for quali. Vamos lá, chat. Olha lá. Agora, hein? Vamos voltar mais aqui que a gente saiu do box junto. Alright, let's see this. That's the Agora acho pass. que você pode voltar pra câmera em Sim, game 1, sim. Tony, que fica melhor. Obrigado. Caralho, olha que lindo, velho. E esse é o nosso estocão Brasil, galera. E bom, vocês gostaram, chat? Did you guys like it? I mean, this is such a... I've never been part of an experience like this. Obviously, Greg does it all the time, but I was so involved with this that it's really cool. Gente, é Yeah. muito legal. Lots of late nights. Yes. Tony and Eric on Discord. And Eric just sending update after update after update. Cara, é muito legal ver um projeto desse acontecendo, principalmente colocar uma categoria brasileira para o mundo ver. A gente tem uma categoria tão legal, com pilotos tão bons, que merecia isso. Tô muito, muito feliz. Espero que vocês gostem. Foi com muito carinho, tá? Como tudo na vida, não é tudo é perfeito. Vão ter coisas que a gente tem que melhorar. Mas tá aí, gente. O produto tá aí, ó. Obrigado, Fernando Giulianelli, a Valone, todo o pessoal da Stock Car aí, da Vicar. Um trabalho impecável junto com o pessoal do Iracing, tá? Então, temos um anúncio no final da live, Pinaza, você vai gostar. Iracing, please take my money, I want to. Wait a couple hours, you can buy both. Vamos ver um pouco do cockpit, galera? Brunão, me ajuda aqui agora. Então a gente põe the cockpit camera, we're gonna show you guys inside the car. F12, control F12. Brunão, e Isso. agora? Ajuda nós aí, que eu não sei mexer Ctrl nesse Z. bagulho. E aí você Ctrl- consegue olhar com o mouse. Ah, peraí, então eu tenho que sair daqui, Ctrl Z. Não. É isso? Continua o Ctrl F12. Ah, tá, peraí. Ctrl F12, aham. Ah, aqui, entendi. Aí, chat, é o seguinte, ó. Dá um espaço para tirar o overlay. Volantinho, perfeito. Como é? Tá muito zoom. You guys really are sitting in the back seat of these things, aren't you? Yeah, oh yeah, way back. Parênteses. Algum dos os dois parênteses é zoom. Dois parênteses, tá. Se eu achasse os dois parênteses aqui, tá fácil. Ah, tá aqui. Ok, chat, perfeito. Olha lá. This is the real inside of a cockpit. So the box here, a caixa que essa aqui liga. Esse botão com o raio aqui liga. Uns outros botões que a gente usa. Volantão. I will show you guys a Chevy. Yes. Don't worry. Aí, ó. O volante é idêntico. Gente, ó, as barras da frente aqui, ó. E de trás aqui, que a mão do piloto tá... Button box in VR. You just want to reach up and start flipping switches. Yeah. Quem joga so com Ctrl Z de VR... novo. Ó, boa. Esquema do push.
câmera Geo. Pitch, qual que é a câmera Geo? Você sabe, Bruno? Lá embaixo, só ir mudando nas câmeras lá embaixo. TV1, TV2, cockpit. Ah, tá. Tá. Giro. É isso? Esse aqui? E agora, chat? Vocês querem? Olha, Muda o static FOV lá no lado direito. esse aqui. Primeira barra. Mas aqui não dá pra ver pra vocês, porque ele tá na minha tela daqui, né? Já dá pra ver um pouquinho. Vai mudando as câmeras lá embaixo, né? A gente vai ver no carro. Colocar nose, não adianta não. Gearbox também, né? Crowbar. Olha que lindo. Left, right. Mudando a flechinha lá do lado da Aqui, né? que você tá Aqui, apertando. tá. Normalmente não costuma ser tão inteiro o carro assim, viu, chat? Depois das largadas, mas esse tá inteiro. Olha só. Yes, they will have their own series, correct. Virtuais, pra gente ver a frente do bicho. Olha. Acabou. Is Iracing gonna the templates will be available today for people to do their skins, Greg? Yep, as soon as we're back up from the build, everything, all of the new Sim. content will have the templates available for download. Vai estar hoje, Netão? Tá pronto hoje. Eu não sei porque a gente já tem, mas acho que caiu do caminhão, né, Bruno? Sim. A gente e o Cris Pereira. Quem quiser pede do Cris, ele tem um especial. Okay. Cool. You guys wanna, Greg? Maybe I'm gonna get off the session. I wanna show. They wanna see the Chevy, so I need to, we'll show the Chevy. You can just switch to my. You can just switch to. Oh, true. my That's camera so view. true. Right. Yeah, and you can see you driving off into the sunset. Aqui, gente. Vamos lá. Aí o Chevy agora, ó. Aí depois a gente vai no cockpit, tá? Só um minutinho. Saw a question in chat asking if lifting stops push to pass. It does not. This is Does not not. like DRS. in a Once you Formula 1 car. engage, you're committed. Sim, o fan push vai ser meio complicado, né, chat? Tem 5 segundos de delay. Se apertar, de atraso, entendeu? Ah, that's a good question. Greg, the incidents don't accumulate from one. It's for each heat, correct? For each heat, yes, that is correct. Ok. Não acumula, gente. É duas corridas separadas. Vocês querem ver o cockpit? Vamos lá. Cockpit. Aí agora Ctrl F12. Ctrl Z. Não, peraí. Volante um pouquinho diferente. O cockpit na verdade é muito igual porque é o mesmo carro, tá vendo? E a caixa aqui em cima é um pouco diferente.
Cara, que legal, porque o esquema do carro que fizeram é do meu carro, entendeu? Então a caixa é diferente aqui em cima também. Yeah, the switches are on the roof. It's just the way it is. Yeah, that's the... Can you show the setup page? Yes, sir. We will do that. Go Z. I'm gonna have to probably... Tem que desabilitar o... Hold on. logo. Aonde que é, Baita? No race... É o caps. Clica no olhinho do caps ali que some tudo. Okay. Setup page. Tires. Then let's go chassis. Cross weight. So brake bias. Front bar preload. You can do obviously springs. So it's actually, you know, springs, camber toes, and bars. So that is quite a bit. If you think about it. I mean, it's not like crazy. Então, gente, ó, tem crossweight, o crossweight vai mudar, aí você não pode mudar, você muda ele mexendo nas outras coisas, mas barra dianteira, barra traseira, altura, mola, câmbio e tow. Então é um setup, velho, vai ter setup, entendeu? Não tem ajuste de asa, porque pra te falar a verdade, né, então a asa tá lá de enfeite, na vida real não adianta pra nada. Não tem pitch, Chris. Não tem pitch. It's open setup, guys, but it's very limited. So it's almost like we can call open fix, but it's not a lot of adjustments. Não tem pitch. Duas baterias de 15 minutos. O valor do estoque é o mesmo valor de todos os carros. Now, Tony, in real life, the setup ranges are pretty tight. 100%. There is not much Avalone to was do. telling me about it when he was helping us with the You engineering can't side. you can't change much. Like really, it's not a lot. It's very strict, and that's why we have, guys, we have 30 cars, 32 cars, and 25 of them are in less than a second apart in qualifying. It's crazy. Daqui a pouco volta, gente. Combustível de cada leite conta para os dois. Ok. Não, eles reseta para cada corrida. Tá? E vai ser de tanque cheio, 57 litros. Não muda. Tá? Ok. We need to start moving on, guys. Senão, otherwise we're gonna run out of time. Vamos mostrar o F4. Olha, eu não posso falar. O IR04. Quase que eu falei. Ask Greg if it rains in São Paulo today. It might, but not today on Iracing. No rain in this build. Hashtag soon, but not that soon. Valeu, galera. Valeu. Vamos lá. Greg, should we move to the IR04? Yeah, and I actually have just put a session up. It will be a fixed series for this. No. No. It's open. E chat, vamos lá. What track did you pick for the... I said we go to Winton. Since you don't know the track, I have a chance to be in front of you for once. You're so bad. Okay. It's got new damage model on it, though. So. Join the race. Vamos lá, vamos ver o carro que não posso falar o nome. Você pode escrever no chat aí, Barreto. We're doing the big track. So when you come to the Y, hang a left. And just so everybody knows, we had to put this build together specifically for TK in this stream. What you're seeing is not necessarily what the finalized product is. We had to put this together a few days before everything was finalized. So there might be some extra cones and things of that nature. That's why. Yeah, that's why I was confused. Then you know if I need to turn right or left. So it's left. Yep. Yeah, we're gonna hang a left at the Y. What class for the 04?
Greg? It'll be a D class car. And it'll Ok. be running 20-minute open races. Ok. D. Licença D. Licença D. Gente, nunca guiei nessa pista e nunca, não guiei esse carro, hein? Eu não desenvolvi esse carro, porque eu não tive tempo. Que horas o iRacing volta? Essa é uma pergunta que... Qual que é o número da loteria? Fica aqui por enquanto, gente. Tá bom, não tá bom aqui? A gente foi pra front, Barreto. Gariel deu sub. Sim, entramos. TK, a heads up on this. You can actually turn the, if you'd like, you can make the halo translucent in the garage. If Ok. it's Olha lá, too chat. obstructive. Vou mudar aqui. Ok, let's do this. So, in game, you can make the halo. I'm translating in English. That's how tilt. Você pode tirar o halo. O halo. Ai, gente do céu, esse negócio de traduzir é foda. TMJ. É no graphic, deve ser. Is it on graphics, Greg? Can you help? No, it's in your setup. It's in the setup. In my setup, ok. Pera aí, gente. Então vou ter que tirar o setup aqui de novo. Pera aí, vamos apagar o caps. Vai na garagem. Chassis transparente, ralo transparente, ó. É ralo que fala em português? Sim. Tá. Então vamos apply. Quem deu sub aí? Edu, obrigado pelo sub. Olha lá, agora ó. Não fez diferença nenhuma, gente. Puta que pariu. Pit lane speed limit is 56 kilometers per hour. Pit exit looks clear. The sound on this car is awesome. It's got the little cracks and the gurgles and things like that. Never been here, so não conheço a pista, chat. Double apex left, I'm assuming is Black where you flag. lost We'll it. need to pit to serve the penalty. I got a black flag. Can you clear my black flag, guy? Ah, Have you heard that before? there's Willie P. I doubt Will's watching right now. Cara, volante pesado. You've got 3 laps to serve this penalty. Pô, essa pista de estoque vai ser casca, viu, Brunão? Cavada, né? So Greg, I'll turn left down here. Yeah, you're gonna turn left. Olha essa retona aqui com o push, velho. So this is Winton. This is new with the build. It's an Australian track. Pretty famous down under. It's going to be great for mid-level cars. GT4s, GT3s can race here. Definitely the touring cars, low-level formula cars. It's got 2 configs, and it's an absolute ball. Pistinha legal, Bruno. Você vai gostar, Brunão. Boa. Batida ainda aqui. Um double apex aqui. I went off. What a fun track, man. Don't mind me. I'm still on a black flag. Are you quicker than me? No, I ran off the track, and now I got to clear my own black flag, or I'm gonna get disqualified. I mean, I might be quicker than this car. I have spent a lot of time in this car. My first time driving it. You should follow him, Tony. Oui. Yeah, I should. I should like probably Ó, I got in the pits. Vamos entrar no box aqui pra gente ver umas imagens. Look out for the pit speed limit. Box in Stops and 260 waited for you. meters. I wanna show them the image of. Vou mostrar pra vocês o carro de fora, chat. Cara, carrinho divertido de guiar, viu? 50 meters.
Olha, bonitinho. Sounds pretty good too, man. Pô, o barulho, gente, é legal pra caramba. Pessoal que tá chegando da front aí, bem-vindos. Já estamos aqui há um tempinho. A gente está fazendo a estreia da Stock Car Brasil no Iracing e agora algumas outras categorias que vai lançar agora. Para quem não conhece a plataforma, dá uma pesquisada aí. É uma plataforma de simulador. Muito, muito real. Então, para quem curte automobilismo, bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Tony Kanaan, coach de Fórmula Indy Stock Car no Brasil. E a gente faz lives aqui na Twitch também. Will this be on week 13? Yep, Yes. it comes out today. Today? In the 13th week Formula Fun series. No, we have not seen the Aston yet. We will do that next. If Greg, that's what Greg, we will show it eventually. So we have another hour and a half before I need to shoot a commercial today, guys. And it was booked for 3 months, and then I actually told the guys that I could not start until 11:30 because I was busy. So eu tenho um comercial para gravar hoje, gente. E eu tava marcado há 2 meses já. Eu liguei pros caras há uma semana. Falei, gente, eu só posso chegar depois das 11:30 da manhã porque eu tenho um negócio. Os caras, como assim? Mas já marcamos faz 2 meses. Não posso. Tá tudo bem por aí, Barreto? Sorteio alguma coisa? Isso, e quase não sorteamos Tudo quase bem. nada aqui. Já já a gente sorteia. A gente tem o Fórmula 4 e depois os GT3 para mostrar para vocês, tá? Setup, vamos mostrar, beleza. Sim, Carlito. Olha lá o setup. Tem drag, que é isso, hein, velho? Ó, tem The wings on this thing are basically for looks. they yeah, really well, don't. it's like the stock car. Yeah, but like Yeah. you have the aero config, the aero calculator and everything. That's pretty cool. Ó, dá pra calcular a aerodinâmica aqui, ó. Dá pra mexer aqui. E aí ele calcula pra você. Ó, pressão de pneu, chassis. Cara, tem tudo, olha aqui, ó. Dá pra mexer nos amortecedores. No push rod, que é a suspensão. Porra, tem bastante ajuste. There's a push rod offset, damper compression, damper rebound. It's awesome. Spring rate, obviously caster, camber, and toe, the normal stuff. The rain is coming, but not today. Ciao Matteo, come stai, bello? Sì, è come la nostra, o Pelotos. Ô, gente, o Matteo Calestani, ó, ele é o pica das galáxias no iRacing também, de LMP2. Correu comigo de Fórmula Opel, italiano. Matteo va fortissimo, molto più forte di me, ma molto più forte di me. Have you worked with iRacing on the rain? I have not. Greg did not give me that yet. The rain's coming, but not in this build, guys. Tony asked Greg if they're gonna rescan Indianapolis. We're putting Greg on the spot today. It's been talked about. I can put it that much. I can say that much. They're on the talks. I think I know some people. I might. You know anybody in Indy? I think I know some people. I can drive 15 minutes and knock on their office. Maybe I'll come check it out in May. Já mostrei o estoque e a gente mostra de novo, tá bom, gente? Tá bom com o setup aqui? You guys are good with the setup sheet? This is a fun car. I definitely I'm gonna give it a go. Pirelli tires, which is the same tires that we have in Stock Car Brazil. Augusto, a carteira da Stock é C, essa aqui é D, tá?
More Brazilian racetracks soon. I don't think soon, Devil, but I'm definitely gonna twist Greg's arm eventually that we can get some. We'll see. I can vouch that he has definitely brought it up a couple of times. A couple like times. at least 2. Eu falo toda vez no Meet que tem duas coisas, que tem que botar o iRace para real e que eu quero as pistas do Brasil. When are the new GT3 Evo coming? I didn't. We released a GT4 in this the build. GT4, so yeah. we got a GT4 in like an hour. Actually, We also have a new touring car, the Hyundai Veloster, is yep. dropping. So the IMSA Pilot Challenge Series has a full load of 8 cars. We'll have 4 GT4s and 4 touring cars. And then on that note as well, the series formerly known as the BMW 12.0, which was the fixed GT4 series, has actually been expanded, and it is a GT4 fixed series. It's 15 minutes long, and it has all 4 of the GT4s in it. Wow. Aí, galera. Oh, hi, Didi. Pablito. Thanks for the raid, my friend. Gracias por el raid, Pablito. Estamos aquí mostrando todo. Bienvenidos. Welcome, guys. Thanks for the raid, my friend. I saw a picture of your new wheel. I made a comment. I'm kidding. We want the GT3 updates. Yes, it's coming right now. So we're gonna do. Let me just say bye to the Brazilians for the Brazilian stream and we'll be back. Gente, seguinte, pessoal do Brasil, Stock Car, pessoal que acompanhou aí, muito obrigado. Novidade gigante, os carros já vão estar disponíveis daqui umas 2 horas no iRacing. O IR04, que é a nossa categoria aí no Brasil também, que por termos legais a gente não pode falar, vocês já sabem. A categoria que a Vicar trouxe aí, que vai correr um monte desses meninos novos, que dá para escrever no chat aí, eu não posso falar. Então agradecer a Stock Car Brasil, Fernando Giulianelli, José Avalone, toda a equipe da Vicar, com esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram para a gente poder fazer essa estreia da Stock Car hoje. iRacing, muito obrigado. A gente vai continuar aqui, gente, tá? Vamos começar a falar agora um pouco mais em inglês. O pessoal do chat sabe que me acompanha.